Krishna. Thank you. Om Jnanatmarandasya Gananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhisam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutabada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Itam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Visakanvitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha kalpatarubhyascha Kripa sindhubhya eva cha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Vastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Brahmacharine Nirvishesha Shunyavadi Vasatyadi Shatadine Jaya Shri Krishna Chaitanya
Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shivasadi Gaur Bhaktavrinda, Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shivasadi Gaur Bhaktavrinda, Jaya Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna,
Srila Prabhupada ki jai, Vrinda Devi ki jai, Sri Vrinda Kund ki jai, Sri Gupta Kund ki jai, Vrindavan Nama ki jai. Hare Krishna. So, thank you. Hello, everybody. Hare Krishna. So we're in this wonderful place, Vrinda Kund. И мы с вами находимся в замечательном месте, это Вринда Кунда. And so Vrinda Devi eternally lives in this divine abode. So today we're going to try to hear a little bit about Vrinda Devi. И Вринда Деви, она постоянно проживает в этой трансцендентной обители, и сегодня мы немного поговорим о ней. And remember when we were at Govardhan, remember how H.H.Indardyumna Maharaj and Bhajan Prabhu were encouraging us that just, here's Govardhan, right? He's a person, he can speak to you. So look in your heart, what do you want to tell him? What do you want to say to him? What's deep within your heart that you can share? И помните, когда мы приезжали, присоединялись к Говардхан-ретриту, H.H.Indardyumna Махарадж и Бхаджан Прабhu, они напоминали нам о том, что Говардхан — это личность, что он вас слышит, поэтому расскажите ему о всем том сокровенном, что есть в вашем сердце, обратитесь к нему со своими молитвами. So Vrinda Kund is also such a place. Vrinda Devi is here eternally. И Вринда Кунда — это такое же место, потому что Вринда Деви находится здесь вечно. And we know that there are 5 personalities especially that grant residence to the Dham. И мы знаем, что существует 5 личностей, которые благословляют на проживание в Дхаме. Of course, for us, there's a 6th main person, Srila Prabhupada. И для нас, для всех, конечно же, 6-я личность является Шрила Прабхупада, который благословляет нас. Srila Gurudev is always reminding us that he's the revealer of the Dham for us. И Шрила Гурудева всегда напоминает нам, что именно Шрила Прабхупада — это тот, кто открывает нам Дхаму. We're here on his invitation. И мы здесь все по его приглашению. But also, there are other personalities, such as Gopeshwara Shiva. А также есть Гопешвара Шива. Govardhan Hill also grants residence to Vrindavan. А также холм Говардхан дарует прибежище и возможность жить тут. And Brajrenu, the dust of Vrindavan. А также Враджарену — это пыль Вриндавана. Jamuna Devi. Ямуна Деви. And Vrinda Devi. И Вринда Деви. Actually, it's said that in the Shastra it says that Vrinda Devi, Vrindavan, is completely under Vrinda Devi's grace. И в шастрах говорится, что Вриндаван находится под милостью Вринда Деви. The name Vrindavan, of course, means the forest, Vrinda's forest. И что означает Вриндаван? Вриндаван означает лес Вринды. So without the mercy of Vrinda Devi, it's not possible to enter the confidential pastimes of Radha and Krishna. Без милости Вринды Деви невозможно войти в сокровенные игры Рады Кришны. Not even as a listener in the audience. Невозможно даже просто находиться в той аудитории, где об этом говорят. By the mercy of Vrinda Devi, even the impossible can become possible. По милости Вринды Деви даже невозможное становится возможным. Even being allowed to enter Sri Vrindavan Bandala indicates that one has received the grace of Vrinda Devi. Если вы уже вошли в Вриндаван Мандалу, сюда попали, приехали, значит, вы точно уже обрели милость Вринда Деви. So it's
so wonderful, isn't it? That we can know that the fact that we're sitting here hearing about Krishna, hearing about Vrinda Devi, the mere fact that we're here means that we got the grace of Vrinda Devi. И сам тот факт, что мы сидим здесь, что мы слушаем про славу Вриндавана и Вриндадеви, говорит о том, что мы уже получили ее милость. So, important thing to remember. Это очень важно помнить об этом. And we can take solace И это может успокоить, это наше прибежище, that we all have the mercy of Vrinda Devi. что у нас у всех есть милость Вриндадеви. But we want more. Но мы хотели бы еще больше. So we'll hear about Vrinda's wonderful, some of her wonderful activities. И мы послушаем сегодня о той деятельности, замечательной деятельности, которой занимается Вринда Деви. So we know that just as Krishna is the source of all Vishnu Shakti, all of the avatars, everything emanates from Krishna, right? И мы знаем все, что все аватары, они исходят изначально из Кришны. Krishnastu Bhagavan Swayam. And similarly, Radharani is the source of all Shaktis. И также Радхарани, она является источником всех шакти. And there's one special Shakti, which is called, it's also called Krishna Shakti. It's mentioned in this song that we'll sing later. And it's also called Leela Shakti. И есть определенная шакти, ее называют Кришна Шакти или Лила Шакти. Мы о ней будем петь в песне. So this Leela Shakti arranges all of Krishna's pastimes. А вот эта Лила Шакти, она ответственна за то, чтобы организовать все игры Кришны. Everything that is done in Vrindavan is arranged by Krishna's Leela Shakti. И все, что происходит во Вриндаване, происходит благодаря тому, что это организовывает энергия Кришны Лила Шакти. And this Shakti is personified in Vrinda Devi. И Вринда Деви является олицетворением этого Шакти. So in Radha Krishna Ganadesh Dipika it is said, И в Рада Кришна Ганадеша Дипике говорится: Vrinda Devi is an expansion of Srimati Radharani, and her partial expansion is Tulsi in Vaikuntha. И Вринда Деви является экспансией Шримати Радхарани, а также ее частичной экспансией, как Тулси на Свайкунхе. Vrinda Devi is a very intimate associate and girlfriend of Srimati Radharani. И Вринда Деви является очень близкой подругой Шримати Радхарани. Krishna expands as Narayan to marry Tulsi. И Кришна, он приходит в форме Нараяны для того, чтобы жениться на Туласе. This is one of his pastimes. Это одно из его игр. So it says, Vrinda Devi has a beautiful complexion, the color of molten gold. И Вринда Деви, у нее очень красивое тело, цвет его напоминает молнию. Actually, in the song that Расплавленное золото, ну как молния. in the song that we'll sing, this is also described, and it actually describes that she's golden and she's effulgent, she's just glowing, and all of her associates are just bathed in her glow. И она описывается красивого, сияющего золотого цвета. И золотистое сияние, все ее спутники, ближайшие друзья, они окутываются и как купаются в нем, освещаются им. Associates means, of course, the gopis, but it also means all the trees, the plants, the creepers, the animals. They're all bathed in this glow of Vrinda Devi. И когда говорится об этом, говорится, что, конечно же, это касается ее спутников, но ее спутниками являются не только подруги, но и деревья, кустарники, все те животные, которые рядом с ней. Actually, as I was preparing for this class, I was thinking that if one of us were to see Vrinda Devi, we'd just pass out. We would just faint. Если бы кто-то из нас сейчас получил даршан Вринда Деви, то мы точно бы потеряли сознание. Just like it's described that when all the kings saw Rukmini, they all fell off their horses. И есть описание тогда, когда цари увидели Рукмини, они все упали со своих лошадей. And it's described that when Rukmini first saw Radharani, she fainted.
И говорится, что когда Рукмини впервые увидела Радхарани, то она тоже потеряла сознание. So, yeah, wonderful personalities. Прекрасные личности. So she has this color of effulgent molten gold, and she wears blue garments decorated with pearls. И цвет ее тела подобен расплавленному золоту, а также она одета в голубые, в синие одежды, и украшены они жемчугом. Actually, in the song, it's mentioned that she also wears red garments. А также иногда говорится о том, что она носит красные одежды. Today she's wearing lovely red garments. И сегодня мы можем видеть, что на алтаре она также одета в красные одежды. Her father is Chandrabhanu, and her mother is Vrinda Devi. И отец ее Чандрабану, а мама ее Пулара Деви. Her husband is Mahipala, and her sister is Manjari Devi. Ее муж Манипала, а ее сестра Манджари Деви. She always remains in Vrindavan, immersed in love for Radha and Krishna, and yearning to both arrange for their meeting and taste the nectar of assisting them in their transcendental pastimes. Она всегда остается во Вриндаване, она полностью погружена в любовь к Раде Кришне, и она очень жаждет организовать для них встречу, а также вкусить того нектара общения с ними в трансцендентных играх. So Radha and Krishna's pastimes begin early in the morning, Mangalarti. И игры Рады и Кришны начинаются рано, во время Мангаларати. But Radha and Krishna, when they wake up in the morning, they don't wake up in their beds at home. Но когда Рада и Кришна утром просыпаются, они просыпаются не у себя в кроватях They дома. wake up in the forest Они просыпаются где-то в лесу. because they've been out all night in rasa dance and other pastimes. Так как всю ночь они принимали участие в трансцендентных лилах, в расалиле. And it's a long night, right? И это очень долгая ночь, это всю ночь происходило. One day of Brahma, something like that. Примерно один день Брамы. So near the end of the night, they become tired and they just find a forest bower somewhere and they lay down to take rest. И в конце этой ночи они уже устали, поэтому они ищут место, где можно прилечь и отдохнуть. So it's Vrinda Devi's service to wake them up. И это служение Вриндадеви, чтобы разбудить их. And she has to get them back home in bed before sunrise so that nobody knows that they've been out all night. И это ее ответственность проводить их до дома таким образом, чтобы никто и не заметил их отсутствие, чтобы их уже обнаружили в своих постелях. So how does Vrinda Devi wake them up? А как же Вриндадеви их будет? It's not an alarm clock. Это не будильник она заводит. She has birds come and sing, just like you hear these chirping birds. У нее есть специальные птицы, которые прилетают и щебечут. Вот как тут, слышите? And the monkeys are chattering. А также обезьяны, которые издают свои обезьяньи звуки. So as the divine couple hears this sound, then they И когда божественная чета слышит эти звуки, она пробуждается. So and then Vrinda Devi rushes them back to their prospective homes in Nandagao and Yavat. И тогда они просыпаются и идут по своим домам, кто в Яват, кто в Нантаграм. So Nandagram is just up the hill. И Нандаграм, он здесь неподалеку, вот здесь на холме. And this Vrinda Kund is right at the base of Nandagram. И Вринда Кунда, она непосредственно у холма, у подножия холма Нандаграма. So this Nandagram is Nanda Maharaj's his eternal residence. It's on Nandishvara Hill. И Нандаграм, он находится на Нандишваре холме, и это вечная обитель Нанда Махараджа. And near here also there's Pavan Sarovara, and this is where Radharani comes every morning to collect water to cook Krishna's breakfast. А также здесь неподалеку находится Павана Саровара. Это то место, куда Радхарани каждое утро приходит для того, чтобы собрать немного воды, для того, чтобы готовить для Кришны. So we may ask, Radharani's a married girl.
Why is she cooking for Krishna? Why is she cooking breakfast for Krishna? И кто-то может удивиться, ведь Радхарани замужняя женщина, почему же все-таки она готовит завтраки для Кришны? And actually it's because one time she cooked for Durvasa Muni, Однажды она приготовила для Дурваса Муни, who has many wonderful, amazing appearances in Krishna's pastimes. Он много раз в удивительных историях участвовал вместе с Кришной в его лилах. And she pleased him so much by her service and by her cooking that Durvasa Muni gave her the benediction that whatever she cooked would taste just like nectar. И она его так сильно удовлетворила, что он дал ей благословение, что бы она ни готовила, будет подобно нектару. And whoever ate her cooking would never fall ill. They'd always be in perfect health. И тот, кто будет кушать то, что она приготовила, тот никогда не заболеет и будет в идеальной форме. I don't personally think that Radharani required a blessing for that. И лично я думаю, что Радхарани не то чтобы были сильно нужны такие благословения. But anyway, that's the pastime. Но в любом случае это история. Лила. So Radharani was the most beautiful girl, and Krishna was the most beautiful boy, and everybody thought, well, surely they will get married. И в этой округе Радхарани была самой красивой девочкой, а Кришна был самым красивым юношей, поэтому, конечно же, все думали, что вскоре они поженятся. And many times it was tried to be arranged. И много раз это пытались организовать. But Yoga Maya always had some reason why it couldn't happen. It's not an auspicious time or something like this. Но Йога Майя всегда у нее был какой-то повод. Она говорила, что сейчас то время не подходит, неблагоприятно, и все откладывалось. So she arranged for her to be married to Abhimanyu. И она сделала все так, что Радхарани вынуждена была выйти замуж за Абхиманью. And it would have destroyed the Parakya Ras of Vraja. И чтобы не уничтожить Паракию расу во Врадже. But because Radharani had this benediction and all the residents of Vrindavan love Krishna more than their own life, so they all agree that yes, this girl has to cook for Krishna. Но так как у Радхарани все знали, что есть эти благословения, а вы знаете, что жители Враджи, они любят Кришну больше, чем свою собственную жизнь, поэтому они все решили, что, конечно же, именно она должна готовить для их Кришны. So she would come every morning with some of her girlfriends, and she would cook breakfast for Krishna, but there was no possibility that they could meet at that time. И каждое утро в окружении своих подруг она приходила на озеро для того, чтобы собрать воды, но в тот момент не было никакой возможности для встречи с Кришной. Radharani Rohini and Yashoda were serving Krishna and Balaram breakfast, so there was no chance that they could meet. So maybe they would exchange some glances. И в этот момент Рахини и Ешода, они сервировали завтрак для Кришны и Баларама, поэтому пообщаться там вообще не было возможности, но возможно только перекинуться взглядами. So after Krishna finished eating, he went out to herd the cows. И после того, как Кришна покушал, он отправлялся пасти коров. But then he would tell Balaram, you take the boys and the calves and you just go ahead. I've got a little something I have to do and I'll catch up. И потом Кришна начинает хитрить, он говорит, что, мальчики, вы идите вперед, а я вот тут, мне нужно кое-что доделать, я немного отстану, и потом вас догоню, идите. So at that time he would come here. Krishna would come here all by himself. И именно в этот момент Кришна совсем один приходит именно сюда. Radharani would finish cooking, and Mother Yashoda would feed her breakfast, and then she'd send her home with Danisha, say, you go home and then can prepare to cook lunch. И после того, как завтрак закончился, мама Йашода уже кормит Радхарани, а после этого вместе с Данишхой отправляет ее назад домой, чтобы она немного отдохнула и подготовилась к тому, чтобы готовить обед. But they would also take a secret path and wind up here. Но прежде чем попасть домой, они по секретной тропинке приходили сюда. So while Krishna was waiting for Radharani to arrive at this place, Purnamasi and her granddaughter Nandimukhi would come here and meet Vrinda Devi, and they would plan all of this goes on every morning. They would plan out the day.
И Кришна тут ее ожидал, а перед этим каждое утро здесь встречается Пурнамаси, ее внучка Нандимухи, а также сама Вринда Деви. Они планируют, что же будет происходить, какие истории будут в течение дня. I was thinking Vrinda Devi is the ultimate micromanager. И Вринда Деви это просто изначальный, как это, менеджер, микроменеджер, ну то есть обширный менеджер, тот, кто все организует. Yeah, every detail. Каждую деталь, все досконально. Nothing was left up to chance. И ничего не оставалось, ну, чтобы не продумано было. So there's a different leelas that would take place during the day, so they would understand what the leelas were, and they would figure out, this is all planned in the morning, they'd figure out which leela would be at which spot in Vrindavan. И они все продумывали. Они думали, какая лила произойдет в каком месте во Врадже. And what was the perfect spot for each leela, and like that. И они думали, какое же место лучше подойдет именно для такой игры. And then at that place they would figure out what trees should be there. И они даже продумывали такие нюансы, как какое там дерево будет, What creepers should be there. какие лианы, What fruits and flowers should be there. какие фрукты, какие цветы, What birds would be there. какие птицы, What animals would be there. какие животные. She arranged all the color combinations. Они также продумывали цветовые комбинации, как это будет выглядеть. Everything in Vrindavan is color coordinated. Потому что все во Вриндаване должно быть соответствовать определенному цвету. And there would be certain fragrances at that place, just the right fragrances for the Leela. А также в этом месте должны быть определенные ароматы. What songs the gopis would sing. Какие песни будут петь гопи? What musical instruments they would play. Какие музыкальные инструменты будут звучать? Which gopis and manjaris would be there to assist. А какие гопи, какие манджари будут там для того, чтобы им служить? They would assist Lalita and Vishaka to offer sandalwood pulp, serve refreshments. И они будут помогать Лалите и Вишаке, чтобы подавать, например, сандал или какие-то освежительные напитки. Play musical instruments and fan the divine couple. Играть на музыкальных инструментах, либо омахивать божественную чету. They would offer pan, betel nuts and spices. И они будут предлагать пан, орехи бетеля, а также определенные специи. These things would be offered on a jewel platter. И все это будет подаваться на прекрасной, инхрустированной камнями драгоценными подносе. She would decide which peacocks will dance. Они также продумывают, какой именно павлин будет танцевать. Which bumblebees will be there to hum. И какие будут там пчелы для того, чтобы жужжать. Which parrots and kokilas will sing. И какие кукушки, какие попугаи будут там присутствовать. Which breezes will blow. И какого рода ветерок будет обдувать эту кунжу. It's amazing, isn't it? Удивительно, не правда ли? Every single detail of every single pastime is planned out by Vrinda Devi. И каждая деталь, все, что происходит в этих лилах, продумано Вринда Деви. Vrinda Devi ki. So we sing E Nivedana Dara Sakira Anugata Koro, right? You recognize that song? So what are we singing? И что же мы поем? E Nivedana Dara. Please keep this request. Please take this request. Эй, Неведана Дхара, пожалуйста, услышь эту просьбу, ответь на нее. Sakira Anugata Koro. Please make me a follower of the Sakis. Сакира Анугара Кора, пожалуйста, сделай меня последователем твоих саки. Seva Adhikara Diye. Please give me the privilege, sometimes it's said, or the qualification, the ability, the right. И to write? Yeah. Пожалуйста, дай мне способность записывать. Koro Nija Dasi. Please make me your servant. И, пожалуйста, сделай меня своей слугой. So we can see where
this song, we're asking the right person. И эта песня обращена к той самой личности, правильной. She's arranging all of this Vraj Leela. She's in charge, so she's the right person to ask for for this service. И она занимается тем, что организовывает Враджа Лилу, поэтому она именно та, к кому нужно обращаться с такой просьбой. So, and it's very wonderful that Srila Prabhupada has had us sing this song. We should meditate very deeply in the morning when we sing the song, what we're actually saying. И это очень правильно, то, что Шрила Прабхупада заставлял нас петь эту песню утром, потому что мы должны очень глубоко медитировать на эти слова. So, Krishna's standing here listening as they make the plans. So he's got it all down. Okay, now I know when to go where and where it's all going to happen. И Кришна, он присутствует, прекрасно слышит все то, что они обсуждают, поэтому он прекрасно осведомлен в том, что сегодня будет происходить и где. So Radharani's brought to this place, but they don't meet here. But do you notice this kund behind here? И наверняка вы здесь заметили, что есть еще одна кунда вот там неподалеку, с другой стороны. This is called Gupta Kund. Это называется Гупта Кунда. And it's Gupta means secret. И Гупта означает секрет. So Radha and Krishna, this is the first time they meet in the morning there. What was it? 7:30 or something like that, I think. Это то место, где они впервые встречаются, примерно где-то в 7:30. And this Gupta Kund is considered one of the 3 yoga pits in Vrindavan. Это Гупта Кунда, это одно из 3 йога-питхов во Вриндаване. So yoga pit, as I understand it, is a place where there's a connection between Boma Vrindavan and Goloka Vrindavan. It's a portal. И йога-питх — это тот самый портал, который соединяет Галоку Вриндавана и земной Вриндаван. So you can just dive into Gupta Kund and you'll come up in Goloka Vrindavan. Поэтому вы можете нырнуть в Гупта Кунду и наверняка вынырнете где-то на Галоке Вриндавана. I don't know if I should say that. Anyway, don't try that. Но лучше не пробовать. So, and then there's another, Radha Kund is also a yoga pit where they meet midday, right? И Рада Кунда — это еще один йога-питх, там, где они встречаются среди дня. There's another place called Govinda Stali. А также есть еще одно место, это Говинда Стали. Which is near Govindaji temple. Это рядом с храмом Говиндаджи. Okay. Okay, so it's in Seva Kunj. Yeah. И это все место Сева Кунж, там, где расположен Радараман и все основные храмы. И Говиндаджи, он находится в Сева Кунже, поэтому это место является Стали. So we'll hear a little bit more about how Vrinda Devi is arranging for pastimes. И мы сейчас еще немного послушаем о том, каким образом Вринда Деви организует игры. In the song we'll sing, it says, Lila Bidana Kila Krishna Shakti. Again, she's the arranger of all the Leelas. И в песне поется о том, что она является той, кто организовывает все лилы. As the embodiment of Leela Shakti, Vrinda Devi is the organizer of all the transcendental pastimes of Sri Sri Radhika Krishna Chandra. А так как она является проявлением всей Лила Шакти, Вринда Деви организует все трансцендентные игры Шри Шри Рада Кришны Чандра. Another interesting fact is that Vrinda Devi has storerooms. И интересно еще то, что у Вринда Деви есть большое количество кладовок. Ever found any of those? Вы когда-нибудь находили кладовую Вринда Деви? Anyway, she has these places where there's all the paraphernalia, the instruments and various things that are required for the different pastimes, they're all stored there. И у нее есть такие места сокровенные, где она хранит все парфюмерии для различных игр. So she's always busy, along with her maidservants, the Vrindadevis, the forest goddesses, in arranging for the pastimes, and they utilize the different things in these storerooms.
И она всегда очень занята, потому что ей помогают Вана Деви, да, то есть это ее такие спутницы, лесные Деви, которые из этих кладовых достают ей все необходимые парфюмерии. Mhm. So another one of Vrinda Devi's services is that uh, she carries messages or she delivers notes. А также одной из квалификаций Вриндадеви является то, что она доставляет послания. On behalf of Srimati Radharani, she'll deliver, notes to Krishna, secret notes, and sometimes handmade gifts or flower earrings or garlands. И со стороны Шримати Радхарани она приносит секретные послания для Кришны, а также она доставляет ему самодельные подарки, какие-то небольшие букеты, либо цветочные сережки. Sometimes she provides swings for them to swing on, or syringes to shoot water and colored dye. И иногда она предоставляет им красивые качели для того, чтобы они развлекались, а иногда шприцы для того, чтобы брызгаться цветными красками. She provides clothing and ornaments. Она предоставляет одежду и украшения. Together with her many maidservants, Vrinda Devi, using her artistic craftsmanship, decorates the ever-blossoming groves of Vrindavan with many fragrant flowers and creates a festive atmosphere. И Вринда Деви, являясь наилучшей художницей, с большим вкусом украшает вечно цветущие рощи Вриндавана, создавая тем самым очень праздничную атмосферу. So, and her associates, they know everything about Vrindavan. They know where everything is. И она вместе со своими служанками, они знают про все, что где происходит во Вриндаване. So Vrinda Devi, she also has disciples. И у Вринда Деви у нее также есть свои ученики. Does anybody know who her disciples are? А вы знаете, кто является учениками Вринда Деви? Besides Vikram? Parrots. Это попугаи, конечно же. She has, what does it say here? Wait a second. She has 100,000 parrot disciples. И у нее 100 тысяч учеников попугаев. And the head disciple is a yellow parrot named Daksha. И ее основной ученик это Дакша, это желтый попугай. And he resides on her left. И он всегда сидит у нее на левом пальце. So, yeah, you always see, isn't it? You always see pictures of Vrinda Devi with the golden parrot. Well, that parrot is Daksha. И вот этот вот попугай, который золотистого цвета, наверняка вы все видите его на картинах, изображающих Вриндадеви, это и есть Дакша. So she, through Daksha, she instructs all the parrots, and they fly all over Vrindavan, and they see what's going on. Oh, this is happening here, and maybe they'll deliver a message, or they'll report back. So she knows exactly what's going on through her elaborate system of parrots who are watching everything. И через Дакшу у него есть очень много своих учеников, они все разлетаются попугай по Враджу, поэтому она точно знает, что происходит через вот эту сеть помощников. And she has two expert female parrots that keep watch over Jatila and Chandravali. А также у нее есть две девочки-попугая, которые присматривают за Чандравали и за Джатилой. Right, they're watching them, and they're coming. И поэтому она первая узнает о том, куда они пошли, что они делают или замышляют. Keeps track. So this is going on throughout the day, and then comes the night of the rasa dance. И этим она занимается в течение дня, а потом наступает ночь, это время танца расы. So she doesn't take the night off. И так уж сложилось, что она не отдыхает и ночью. This is spiritual life that is just continuous flow of activity. Потому что это духовная жизнь, и она не завершается, она продолжается, наполнена духовными действиями. And we see, even in this world, amongst advanced spiritual personalities, they don't want to sleep. И даже в этой жизни, когда мы видим высоко возвышенную личность, то у нее на сон уходит мало времени, они почти не спят.
That's described about the six Goswamis as just day and night they're absorbed in hearing and chanting about Radha and Krishna. Именно так описывали 6 Госвами. День и ночь они продолжали воспевать славу Рады и Кришны. So during the rasa dance, some of the gopis play percussion instruments. Actually, the gopis are the best mridanga players. И некоторые гопи во время танца раса играют на вот этих инструментах мриданга ударных. На самом деле гопи, они одни из лучших мридангистов. So, yeah, they play all of these different percussion instruments, stringed instruments, wind instruments. All the gopis are experts. So the rasa dance is going on, but they've got a whole orchestra, you could say, of gopis that are creating music for the rasa dance. А также на духовых инструментах. И таким образом происходит танец раса, одновременно с этим звучит целый оркестр гопи, которые сопровождают это музыкально. Again, the instruments are kept in these storehouses. И все эти инструменты потом хранятся в кладовых. And they're all ready for the nightly concerts that accompany Rasa Lila. И они все готовы к ночному концерту для того, чтобы музыкально сопровождать Раса Лилу. We can't imagine what this is like. Actually, I think it's just described that during this one night, is it 35,000 or something like that? I forget the exact number. But during this night, the gopis sing 35,000 of the principal ragas. И я точно не помню, но я слышал, что, по-моему, в течение ночи гопи успевают пропеть 35 тысяч определенных специальных раг. Can't even imagine what this music is like. Просто невозможно даже представить, каков уровень этой музыки. And when the participants in the rasa dance become a little fatigued, then Vrinda Devi arranges, she brings out plates of delicious fruits. И после того, как участники танца раса, они немного устали, Вринда Деви для того, чтобы наполнить их силами, приносит тарелки с фруктами. And golden pots of assorted flavors of honey. И золотые кувшины, наполненные определенными сортами меда. In this way their fatigue is relieved. И таким образом их усталость проходит. In his Sri Radha Krishna Gana Dashdipika, Rupa Goswami describes Vrinda Devi as the best of Krishna's gopi messengers. И в Шри Рада Кришна Ганадеша Дипике Шрила Рупа Госвами описывает Вринда Деви как лучшую из посланниц гопи Кришны. The gopi messengers expertly know the geography of Vrindavan, and they intimately know each grove and garden. И гопи, которые передают послания, они очень хорошо знают географию Вриндавана, а также каждую сокровенную сад или сад какой-то. They are also learned in the science of gardening. А также они знают, как ухаживать за садом. All the gopi messengers are filled with great love for Sri Radha and Krishna, but among them, Vrinda Devi is the best. И все те гопи, которые передают послания, они наполнены любовью к Шри Раде Кришне, но из всех них лучшей является Вринда Деви. This is Rupa Goswami's version. Это то, что рассказывает нам Рупа Госвами, его версия. How are we doing? Okay. Are we good? Everybody okay? Все хорошо? Все? So we're a little bit more? Еще немного послушаем. Okay. So I wanted to, now as we've heard and as we know, Vrinda Devi mercifully expands as Tulsi Devi. И мы с вами слышали, что Вринда Деви также распространяет себя в Тулси Деви. And comes into this world. И приходит в этот мир. And we can serve her, we can worship her. И мы можем служить ей, мы можем поклоняться ей. So she expands, Vrinda Devi expands as Tulsi, and Tulsi is of course also in Vrindavan. И она воплощается или приходит как Тулси, и Тулси также находится во Вриндаване. So in Srimad Bhagavatam, it's described that there's like a list of maybe 10 different fragrant flowers in Vrindavan, and these flowers just have amazing fragrances.
И в шастрах описывается, что во Вриндаване присутствует 10 типов ароматов цветов. Это именно те цветы, которые ярче всего пахнут. But it says that all of these flowers have deep respect for Tulsi Devi. Но все эти цветы, у них есть огромное уважение к Тулси Деви. And then in the 10th canto of Srimad Bhagavatam, it says that Tulsi Devi, that the bees smelling the fragrance of Tulsi would become intoxicated and just buzz here and there. И в 10 главе Шримад Бхагаватам указано то, что пчелы, ощущая аромат цветков Туласи, они опьянеют и начинают опьяненные летать и жужжать. And Vishwanath Chakravarti Thakur comments that normally we don't think of Tulsi as being especially fragrant. И Вишванат Чакраварти Тхакур, он говорит о том, что когда мы вспоминаем о Тулси, мы не часто думаем о ней как о растении, которое очень ароматно. But early in the morning, Tulsi Devi emits this amazing fragrance that only transcendental personalities can smell. Но рано утром Тулси издает божественный аромат, который могут ощутить только трансцендентные души. Isn't that wonderful? Это же прекрасно. She's actually the most fragrant, На самом деле она самая ароматная. but you require special qualification. И необходима специальная квалификация для этого. And we remember the 4 Kumaras who became transformed from Brahmamadis to devotees by smelling the fragrance of Tulsi, right? И вы помните историю с кумарами, которые из Брамавади превратились в вайшнавов после того, как они ощутили аромат Тулси. And even the goddess of fortune, Lakshmi, is a little jealous of Tulsi. И даже богиня процветания Лакшми, она немного ревнует к Тулси. Because she stays at the chest of the Lord, but often she has to go and appease her worshippers. И потому что очень часто она вынуждена уходить для того, чтобы дать свои благословения, удовлетворить тех, кто поклоняется ей, покидают грудь Господа. But Tulsi never leaves the lotus feet of the Lord. Но Тулси никогда не покидает лотосных стоп Господа. So we're so fortunate that Srila Prabhupada has given us this worship of Tulsi Devi. It's very wonderful. И мы очень удачливы, потому что Шрила Прабхупада научил нас поклоняться Тулси Деви. And his dear disciple, Govinda Dasi, И его дорогая ученица Говинда Даси was the first person to discover Tulsi really, and grow Tulsi, and anyway. Like она that. была первая, кто стала выращивать Тулси и научила нас всех. So, in Padma Purana, this is interesting. In the Padma Purana, there are 30 chapters describing Tulsi's appearance. И в Падма Пуране that. есть You ever read that? 30 глав, которые описывают то, каким образом пришла Тулси. So, and throughout the Vedas, her glories are described. И на протяжении всех вед описывается ее слава. Just by looking at Tulsi, all of one's sins are removed. И просто если вы созерцаете и смотрите на Тулси, то все ваши грехи уходят. Just by touching her, one's body becomes purified. И если вы касаетесь Тулси, то ваше тело очищается. All diseases are removed by praying to her. И все болезни уходят, если вы молитесь ей. Fear of death is destroyed by watering her. Если вы поливаете ее, то уходит страх смерти. Just by planting or transplanting Tulsi, one achieves realization of the Supreme Personality of Godhead. Просто благодаря тому, что вы высаживаете или пересаживаете Тулси, вы обретаете реализацию Господа, понимание Господа. If someone offers her leaves at the lotus feet of Krishna, Tulsi will award liberation and devotion to Sri Krishna. И если кто-то предлагает стопам Господа листья Тулси, то Тулси благословит, и вы обретете освобождение. Also in the Padma Purana it says that the Supreme Lord Hari does not accept anyone's worship without Tulsi. И в Падма Пуране говорится, что Верховная Личность Хари, он не принимает ничего служения без Тулси. Now here's another one. All of the places of pilgrimage on this planet
and in the millions of universes take shelter in a Tulsi leaf. И говорится, что все места паломничества, а также миллионы мест паломничества этой вселенной находят прибежище в листе Туласи. Isn't that wonderful? That's also from Padma Purana. Это тоже из Падма Пураны. So if you can't go on pilgrimage, Так что если вдруг не получается приехать на паломничество, можете взять листок Туласи. can worship Tulsi. Можете поклоняться Туласи. And Advaita Acharya, remember he called Lord Chaitanya to come into this world by worshiping shalagram with Tulsi and water. И помните, что Адвайта Ачарья, он молился о том, чтобы Господь пришел в этот мир, и он делал это благодаря тому, что Туласи поклонялся шалаграмму. Sri Krishna, he said, Sri Krishna, who is very affectionate toward his devotee, sells himself to a devotee who offers merely a tulsi leaf and a palm full of water. И Кришна, который очень любит своих преданных, он готов отдать все, но он тяжело достижим, но при этом он готов отдать все тому преданному, который поклоняется ему водой и Туласи. And Tulsi is also so important for those who are chanting japa, which is all of us. И также Туласи очень важна для всех нас, тех, кто воспевает святые имена. We pray to Tulsi to become relieved of offenses. И мы молимся Туласи для того, чтобы она благословила нас и избавила от всех оскорблений во время воспевания. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has said, И Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорит: Shrimati Tulsi Maharani is our spiritual master. Шримати Тулси Махарани является нашим духовным учителем. She is the queen of Sri Vrindavan Dham. Она царица Шри Вриндаван Дхам. It is only by her mercy that one can be qualified to enter Sri Vrindavan Dham. Только по ее милости вы можете обрести квалификацию войти в Шри Вриндаван Дхам. We wear Tulsi Maharani around our neck. Мы носим Тулси Махарани вокруг своей шеи. We chant on Tulsi beads. Мы воспеваем на бусах из Туласи, на четках. Because we know that she is very dear to Lord Krishna. Потому что мы знаем, что она очень дорога Господу Кришне. Tulsi Krishna Prayasi Namo Namaha. So by our allegiance to her, we can chant the name of Lord Hari. Благодаря тому, что мы преданы ей, она дарует милость, и мы можем воспевать славу Господа Хари. It's very significant. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is saying that our chanting, our being able to chant, is really linked to our devotion to Tulsi Devi. They're intimately connected. И это важное замечание, которое сказал Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, что наша возможность воспевать непосредственно связана с тем, насколько мы преданы Тулси Деви. He said, by our allegiance to her, we can chant. Благодаря тому, что мы привязаны к ней, мы можем воспевать. So, one more thing. The Chaitanya Bhagavad states that Sri Chaitanya Mahaprabhu's disciples would keep a Tulsi tree beside him. А также в читании Бхагавати говорится о том, что Шри Чайтанья Махапрабху, его ученики очень любили, чтобы рядом с ним было всегда дерево из Туласи. The Lord would sit taking darshan of Tulsi Devi and chant his rounds. И Господь, он сидел, получал таким образом даршан Шримати Тулси Махарани, а также воспевал свои круги. Chaitanya Mahaprabhu used to say, just as a fish cannot live when taken out of the water, so I cannot remain alive in separation of Tulsi Maharani. И Шри Чайтанья Махапрабху говорил, что подобно тому, как рыба не может жить, если ее достать из воды, также и я не могу продолжать жить, если будет какая-либо разлука с Тулси Махарани. Tulsi Maharani ki jai. So I think one more point that we should appreciate when we're here is that how it is that we're here, the modern day history of this place. И также то, о чем хотела сказать, это та современная история, благодаря которой мы все с вами здесь находимся. So we know that Vrajranab, just after the departure of Krishna, he established many deities and
the holy places around Vrindavan, and this Vrinda Kund was there at that time also. Мы с вами знаем, что после того, как Кришна покинул эту планету, в Раджанабху установил большое количество божеств, а также открыл разные святые места. But over a course of time it was lost, and Mahaprabhu again discovered this place. И также было с этим местом, но через время все было утеряно, и потом уже Шри Чайтанья Махапрабху заново открыл его, это место. It said that when Lord Chaitanya visited Vrindavan, he visited 56 kunds. И говорится, что когда Господь Чайтанья посещал Вриндаван, он одновременно посетил 56 кунд. And Gupta Kund and Vrinda Kund were two of them. И Гупта Кунда и Вринда Кунда это были две кунды, которые он также посещал. But again, these kunds were lost in the course of time. Но через какое-то время снова эти кунды были затеряны. And they were not rediscovered until the 1900s. И затем их еще не могли найти до 1900-х годов. So there was a very wonderful devotee, scholar, whose name is Madhavadas Baba. Но был очень известный на тот момент ученый, его звали Мадхавадас Баба. He's a disciple of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Он являлся учеником Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. So he's Srila Prabhupada's godbrother. И он духовный брат Шрилы Прабхупады. Maybe you noticed his picture on the altar. Did you see? И, возможно, вы увидели его изображение на алтаре. Elderly sadhu. Он такой пожилой саду там изображен. So he was not only a great scholar, but he was, you could say, a social activist. Но он был не только хорошим ученым, он был таким социальным активистом. Just like Jiva Goswami also was a social activist. И подобно тому, как Джива Госвами, он занимался социальной деятельностью. And during his time, actually, Pavan Sarovara, the land developers that were going to drain Pavan Sarovara, they were going to drain Pavan Sarovara. И так как им нужна была земля для сельскохозяйственных угодий, они хотели, некоторые люди, осушить Павана Саровару. And he managed to stop that. И он справился с этим и остановил этот процесс. And there was this one Kalavata hill which bears Krishna's footprints, and they were actually going to just demolish this hill and use it for construction purposes. А также был такой холм Калавата, там, где отпечатаны стопы Шри Кришны, и они хотели снести его и использовать эти камни для каких-то строительных работ. And at one point they were actually considering putting a railroad through Govardhan. А также они думали о том, чтобы железную дорогу пустить через сам Говардхан. Kind of unbelievable. But anyway, it's due to Madhavadas Baba's activities that was stopped, and we still have. Но благодаря деятельности и активности Мадхавы Дас Бабы все это остановилось, и у нас остался Вриндаван. So, and he also did many things to beautify Vrindavan, and he rediscovered this Vrinda Kund and Gupta Kund. И он сделал очень многое для того, чтобы украсить Вриндаван, привести его в порядок, и также он занялся Вринда Кундой и Гупта Кундой. And he got government help to excavate. И он попросил помощи у правительства для того, чтобы выкопать их обратно. And it wasn't actually the first temple that he built here was in the 1980s. It's not so long ago. И на самом деле не так давно здесь впервые построили храм, это 1980 год. I remember coming here then. И я помню, как мы сюда приехали. So he knew that he was going to be leaving his body soon, and he really wanted to turn this property over to someone who could take care of it. И он понимал, что он уже вскоре оставит тело, и ему очень хотелось передать эту собственность кому-то, кто смог бы о ней позаботиться. And he approached many different people, but they all said, no man, no money. И он ко многим обращался, но все ему примерно одно отвечали, что нет людей, нет денег. But then somehow or other he approached also, I think, Dinabandhu, right? Но, по-моему, он обратился к Динабандху Прабху. So Dinabandhu and Devi Shakti
Mata were instrumental in meeting with him. Но Дина Банху, Прабху и Дева Шакти Матаджи, они были теми, кто начал с ним переговоры. And also he could see that Srila Prabhupada had spread the worship of Tulsi Devi all over the world. Но также он видел, что Шрила Прабхупада, он распространил возможность поклоняться Вринда Деви по всему миру. Right. Even in Siberia, they're growing Tulsi, И right? теперь даже в Сибири выращивают Тулси, правильно? Srila Prabhupada ki. So he felt that we were the right people to take over this worship. И он почувствовал, что мы именно те люди, которым стоит передать поклонение Вринда Деви. So we've had, ISKCON has been taking care of this property since 1989. И с 1989 года ИСККОН уже заведует этой собственностью и реставрирует ее. And Madhavadas Baba left his body in Krishna Balaram Mandir looking at a picture of Tulsi Devi that was painted by Govinda Das. И Мадхавадас Баба, он оставил тело уже в Кришна Баларам Мандире в тот момент, когда он смотрел на изображение Вринда Деви, нарисованное Говинда Даси. Hare Krishna. Hare Krishna. Vrinda Devi ki jai. Madhavadas Baba ki jai. So, it's our tradition to sing this Vrinda Devi ashtakam. И у нас есть такая традиция петь здесь Вринда Деви аштаку. I've already talked for quite a while, but I would like to explain this song a little bit, if that's okay. И я, конечно же, уже долго говорила, но мне так хотелось бы вам рассказать еще об этом баджане. Хотите? They have to say that. At the end, there's two different translations. It's there. No, it's in, oh, there's a second file from the Vrinda Devi. So there's just it's the last. The other one, yeah. So this song, you all have the words, right? Yeah. У вас есть у всех слова, да? So we'll go through this a little bit. Gangeya champeya tadit vinendi rochit pravaha snapitat mavrinde. So he says, "O Vrinda, you are adorned with an extremely brilliant dress, which is as red as a banduka flower." О, Вринда, ты одета в удивительно сияющее трансцендентное красное платье, которое подобно цветку бандука. Then it mentions her effulgence again. И здесь опять говорится о том, что она сияет. By your own supremely beautiful bodily luster, you put to shame the combined effulgence of pure gold, champak flowers, and lightning bolts. И своим великолепным, красивым сиянием, которое исходит от твоего тела, ты затмеваешь даже совместное сияние чистого золота, цветка чампаки, а также молнии. And also, by the same luster of yours, the same effulgence, you are continuously bathing your own personal associates, namely all the moving and non-moving residents of the Vrindavan forest. И тем же своим прекрасным сиянием, которое от тебя исходит, ты омываешь всех своих личных спутников, а также всех движимые и недвижимые жителей Вриндавана. Vrinde namaste charanara vindan. We therefore offer our respectful obeisances unto your divine lotus feet. Поэтому мы приносим свои почтительные поклоны твоим божественным стопам. In verse 2, Bimbara rodit varamanda hasya nesagra mukta juti dipitasye richitna ratna sharana richitna ratna varana shriyadye vrinde namaste charanara vindan. O Vrinda, the countenance of your face is especially radiant. Твое лицо озарено сиянием жемчужины.
being decorated with a gentle, sweet smile. И ты украшена красивой, чарующей улыбкой. You are also endowed with loveliness by your body being decorated with multifarious, wonderfully jeweled ornaments. Твою красоту дополняют прекрасные редкие камни и ожерелья, которые ты носишь. And this is nice. Samasta Vaikunta Shiromano Shri. So of all the Vaikuntas, Samasta, right? Vaikunta. Of all the Vaikuntas, Krishnasya Vrindavana Danyadami. This Vrindavan is the crest jewel, Shiromano. И Вриндаван является основным украшением Широманом из всех вайкунтх. So this crest jewel of all the Vaikunta planets, the Tarikare Vrishabhanu Putra, was given to you, Vrinda Devi. И этот драгоценный камень со всех вайкунтх, он был передан тебе, о Вриндадеви. By Vrishabhanu Putra. Именно Вришабану, Or Radharani. о Радхарани, дочерью Вришабану. Tadagyaya Palava Pushpabringa. By your order, По твоим наставлениям everything is taking place. все происходит. All the flowers are blooming. И все цветы цветут. There's sprouts and bees, bringa. И все пчелы жужжат. There's mriga, there's deer. И какие-то олени, Peacocks. а также павлины. And even all of the different seasons. That's another one thing we didn't mention. In one day, all of the different seasons are present. А также за один день могут присутствовать все разные сезоны, время года. So this is all orchestrated by Vrinda Devi. Она все это организует. Amazing. So verse 5. Todiya Jutena Nikunji, you know. So by your expertly intelligent service, you're also a messenger to the divine cupper. И благодаря тому, что так разумно служишь, ты еще и прекрасная подружка, которая доставляет сообщения. So Vishwanath Chakravarti Thakur says, who can even describe Vrinda Devi's good fortune? Кто может еще описать ту удачу, которая есть у Вриндадеви? Rasabi laso vasatishcha Vrinda. Devotees who have the desire to participate in the rasa dance, rasabi laso. И те преданные, у которых есть желание участвовать в танце раса, who long to live eternally in Vrindavan, кто молится о том, чтобы жить вечно во Вриндаване, and who hope only to achieve devotional service to the lotus feet of your most beloved lords. и кто хочет обрести просто преданное служение возлюбленному Господу, Его лотосным стопам. Labhya chipumsam kripaya tavaiva. By your mercy, they easily fulfill such desires. И по Твоей милости это желание у них очень быстро исполняется. Vrinde namaste charanara vrinda. Tam kirchise sattvata tantra vidbir. Those great sages who study the sattvata tantras. И те великие мудрецы, которые изучают саттва-тантру, саттвата-тантру, that means scriptures like Bhagavatam, which are in pure goodness. это такие писания, как Бхагаватам, которые находятся в чистой саттве. And that are meant for the devotees of the Lord. И эти писания, они предназначены для преданных Господа. So these specific scriptures, they have praised you as being Krishna Shakti or Lila Shakti. И в этих писаниях ты прославляешься как Кришна Шакти или Лила Шакти. Lila Bidana Kila Krishna Shakti. Then Tavaiva Mortis Tulsi Miloke. And by your mercy, you have appeared in the world of human beings, in this material world, as Tulsi Devi. И по своей милости ты пришла в этот материальный мир как Тулси Деви. How wonderful. Как прекрасно. Vrinde namaste charanara Vrinda. Now, listen very carefully. А теперь внимательно послушайте. He says, Bhaktya Vihina. That means conditioned souls
vihina, without bhakti. Вихина — это без бхакти. What do? Что же делают те, у кого нет бхакти? Aparada lakshai. They commit unlimited offenses. Они совершают бесконечные оскорбления. The maniac mentality, the materialistic mentality is always thinking of how to exploit this material world, how to become an enjoyer of this material world, and therefore we commit so many offenses. Потому что, обладая материальным мышлением, мы только и думаем о том, каким образом подчинить материальную энергию и лучше здесь ей наслаждаться. И благодаря из-за этого мы совершаем огромное количество аппаратов. Kshipas chakarmadi tarangamadye. And as a result, we're thrown into this material ocean, and we're tossed, describes here, by the waves of lust, anger, greed, and so on. И из-за этого мы погружаемся в океан материальных страданий, и на нас обрушиваются волны вожделения, гнева, страха. So Vishwanath Chakravarti Thakur is taking our position. И Вишванат Чакраварти Тхакур пишет это, находясь якобы на нашем уровне, с нашей стороны. So what can we do? Что же мы можем сделать? Kripa Mayi Tvam Sharanam Prapanya. Oh, merciful Tulsi Devi. О, очень сострадательная Тулси Деви. Oh, most merciful Tulsi. Самая сострадательная Тулси Деви. We surrender unto you. Мы просто предаемся тебе. Vrinde namaste charanara Vrinda. So then, as most ashtakams have 8 verses, and they usually have one more verse. И как все аштакам, у них всегда 8 песен, а еще одна дополнительная. And this is called the Palashruti. Describes the benefits of singing this song. Это Палашрути, в которой описывает то, что вы блага, которые вы получаете после воспевания этого гимна. So Vishwanath Chakravarti Thakur says, Vrindastakam ya shranuyat patedva. If anyone who hears this astakam or who sings it. И тогда Вишванат Чакраварти Тхакур пишет, что кто бы не услышал или кто бы не спел эту аштаку. And Vrindavanisha Padabjabringa. The Vrindavanisha is Radharani and Krishna, the lords of Vrindavan. И Вриндавана Иша — это Радхарани и Кришна, это господа Вриндавана. So if we become just like a bumblebee at their lotus feet. Пусть вы станете подобно шмелю у их лотосных стоп. So by hearing this Vrinda Devi Astakam and fixing our minds on Radha and Krishna, then Saprapya Vrindavana Nityavasam, then one can achieve eternal residence in Vrindavan. И тот, кто слышит или повторяет эту аштаку, обращенную к Вриндадеви, навеки поселится на Галоке Вриндаван. Tat prema sevam labate kritarta. And having achieved this supreme goal, one remains situated in the prema or loving service to Shri Radha Madhava. И достигнув этой высшей цели, вы обретаете чистую любовь к Шри Рада Мадхаве. Nice song. Понравилась песня? I don't know why it's not on the top 40. Maybe one day. Okay, so Hare Krishna. Thank you. So we can sing. А сейчас мы споем. Difficult here. What to do? We're now. Oh, you're here. Someone to turn pages for me. Could you sit here? Are you playing Kartik? I don't have. Okay, could you turn pages for me?
Gange Chambeya Tadivinindi Roche Pravaha Snapitatma Vrinde Gange Bandhu Kabandhu Juti Devya Vaso Vrinde Namaste Sadanada Vrindam Vrinde Namaste Sadanada Vrindam Vrinde Namaste Charanara Vrindam Vrinde Namaste Charanara Vrindam Gangeya Champeya Tadidinindi Roche Pravaha Snapitatma Vrinde Bandhu Tuti Devya Vaso Vinde Namaste Charanada Vrindam Chitradna Varanasi Adhe Vrinde Namaste Charanara Vrinde Namaste Charanara Vrindam Samasta Vaikunta Shiro Manoshi Krishna Vrindavanadam Yadami Vaikunta Shiro Manoshi Krishna Karikare Vishavanubhutra Vrinde Namaste Charanara Vrindam Tatarikare Vishavanubhutra Vrinde Namaste Charanara
Charanarvindam. Vrinde namaste charanarvindam. Tadagaya pallava pushpavringa Mrigadi birmadava kelikunja. Shamana Vrinde namaste Charanarvindam. Madhani Vivanti Vibhushamana Vrinde namaste charanarvindam. Vrinde namaste Charanarvindam. Vrinde namaste charanarvindam. Jiya jutena nikunjayuno Achukayo keli vilasasiddhi. Tatsobhavankena viruchatam Vrinde namaste Charanarvindam. Vrinde namaste Charanarvindam. Vrinde namaste Charanarvindam. Sabhilaso Vajatishta Vrindavane Tadishangri Saroja Seva. Sabhilaso Vajatishta Vrindavane Tadishangri Saroja Seva. Lavyacha pumsam kripaya tavada Vrinde namaste Charanarvindam. Lavyacha pumsam kripaya tavada Vrinde namaste charanarvindam. 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 Kirchase sattvata pantavivi lila bidhana kila Krishna Shakti. Kirtase satvata
devotees, Tulsi Loke, Vande Namaste, Charanarvindam. Devotees, Tulsi Loke, Murtis, Tulsi Loke, Vinde Namaste, Charanarvindam. Murtis, Tulsi Loke, Vinde Charanarvindam. Vinde Namaste, Charanarvindam. Vinde Namaste, Charanarvindam. Bhaktya-vihina aparada lakshay kshipaschkamadi tarangamadye. Saranam Papana Vinde Namaste Charanarvindam. Saranam Papanam Vinde Namaste Charanarvindam. Ashtakam ya Shanuya Pateva Vrindavan Adishapada Vrinda. Ashtakamya Shinuya Pateva Vrindavan Adishapada Vrindavan Nityavasam Taprema Sevam Labate Gitata. Charanarvindam. Namaste, Charanarvindam.
Charanarvindam. Namaste Charanarvindam. Tulsi Maharani ki jai, Vrinda Devi ki, Srila Prabhupada ki, Gaur Bhaktivinoda ki jai. Thank you. So now we have people out. Right on time. Thank you. Hare Krishna. Let's again thank His Grace Bada Hari Prabhu for such a wonderful explanation about Srimati Vrinda Devi and singing the Vrinda Devi ashtakam for all of us. Hari Bol. И давайте еще раз поблагодарим Бадахари Прабху за то, что он так здорово объяснил нам о личности Вринда Деви и о чем этот баджан Вриндавана Аштакам. Tomorrow is a break day, so you can rest and relax. И завтра у нас выходной, так что можете отдохнуть и расслабиться. The day after is Ekadashi. А после этого у нас Экадаши. We will be going to Ramtal. И мы пойдем с вами в Рамтал. This is a local place in Vrindavan. It's about 40 minutes walk from Gurudev's house in the Parikrama marg. Это примерно 40 минут пешком от того места, где живет Шрила Гурудев, с парикрамной дороги. Since it's Ekadasi, we chose this place so that we won't get stuck in the traffic and all that. И так как Экадаши, для того, чтобы там не застрять в большом количестве толпы, We will start walking. I will confirm again. I think we will start at 8 o'clock in front of Gurudev's house in the Parikrama marg. And some of us will walk, and those of you cannot walk, you can take a rickshaw and go to Ramtal. И я еще раз уточню, но, скорее всего, мы отправимся в 8 утра. Кто-то пойдет пешком, кто не может пешком, тот будет на рикшах. We'll have program there, and then we'll serve И у нас будет программа там. and then we'll serve prasadam there, and then you can leave. И там же у нас будет просад, а после этого все могут расходиться. And today, Sita will be selling coupons for Ramtal program. И сегодня Сита будет продавать купоны для программы в Рамтале. Now here, after the Kirtan and during prasadam, И сейчас, во время Киртана и после просада, and in the evening, as usual, in front of Govinda Maharaj's house. и, как обычно, вечером около дома Говинда Махараджа. And some of you know that we have Gurudev's new book available, the Sacred Forest of Vrindavan. И многие из вас знают, что у нас сейчас есть в продаже книга новая Шрила Гурудева «Священные леса Враджа». It's available in English and in Russian as well. И она доступна как на английском, так и на русском языке. We have those books at the back. Devotees are there. If you would like to purchase, you can purchase them, and we have Gurudev's signature already on the books. И они продаются сзади, вот там. Вы можете подойти к преданным, и они уже все подписаны Шрила Гурудевом. And I'm looking for some volunteers who can take books back to Russia, because we were told that there are many devotees in Russia who would like to purchase the book who could not come to Vrindavan. И я еще ищу добровольцев, которые могли бы взять с собой книги в Россию, потому что есть большое количество преданных в России, которые хотят купить ее. We will take care of the extra luggage cost and any other, financial things you need to take care of. И мы, конечно же, оплатим вам за дополнительный багаж и за все, что нужно, но, пожалуйста, помогите с этим. If you are interested, please talk to Veni Madhava. She will do the logistics. И если вы заинтересованы в таком служении, подойдите, пожалуйста, к Вени Мадаве Матаджи, она вам все расскажет. So now Sri Prahlad Prabhu will do the Kirtan. А сейчас Шри Прахлад Прабху, он проведет Киртан. And then after that, you can maybe chant around Vrinda Kund for some time, and lunch will be at 1 p.m. И после этого вы можете воспевать около Вриндакунды свои круги, а где-то около часу будет просад. They also have the Aarti at 12:30. You can also join the Aarti at the temple. В 12:30 будет арати в храме, поэтому можете присоединиться.
Hare Krishna. Srimati Vrinda Devi ki jai. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Rupa Shri Sanatana Bhatta Raguna Shri Jiva Gopal Bhatta Dasaraguna Shri Chaitanya Mano Vishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Karamaham Darati Swaparantikam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Let's all sing together, one voice. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. I think I had one voice. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's all sing together. One voice. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And again, one heart. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You ready? One voice, one heart, one mind. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's raise our arms in the air. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Prem Sabalo. Hare Rama, Rama Rama, Hare. One more time, arms in the air. Hare Krishna, Prem Sabalo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna. Go to pray. Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Prem Samalo, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Now to pray. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare
Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Krishna is a flute player. Venudhara, Murlidhara, Vamsidhara. Let's all sing together, one voice, one heart. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. And again, one voice, one heart. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. From Simala, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. From Samala, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Gromche, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. From say, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. From Samala, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bala Bala, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. From Samala, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Grante, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bola bola. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So raise your arms in the air. We are in the place of Vrinda Devi. She's the arranger of all the pastimes. So you can have a special prayer in your heart as we sing together. One voice. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more time, a prayer in your hearts. You can send a prayer for the benefit of the world as well. One voice. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Harinam Sankirtan Ki, Vrajabhumi Shri Vrindavan Naam Ki, Kartik Parikrama Ki, Shri Vrinda Kund Ki, Srila Prabhupada Ki, H.H.Indardyumna Swami Maharaj Gurudev Ki, Samaveta Bhakta Vrinda Ki, Nitai Gaur Premanande, Nitai Gaur Premanande, Nitai Gaur Premanande. Jai Jai Shri Radhe. Shyam. Let's thank again Bada Hari Prabhu and Sri Prahlad for giving us so much nectar today. И давайте поблагодарим Бадахари Прабху и Шри Прахладу Прабху за такое количество нектара. Tomorrow's a break day. И завтра у нас выходной. I get sad on the break days because I don't get to be with all of you. И это очень грустно, что будет выходной, потому что у меня не будет возможности быть со всеми вами. Actually, that's Lord Chaitanya's formula, that we come together in big groups and we perform devotional service together. На самом деле, это та формула, которую даровал нам Господь Чайтанья, что мы можем собираться большими группами и вместе практиковать. Actually, the chanting of Hare Krishna is nothing new. It's actually some sadhus have been chanting through the ages.
И воспевание святого имени — это не что-то новое, потому что многие саду воспевали святые имена на протяжении многих веков. In Treta Yuga and in Dwapara Satya, you would find isolated sadhus chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare. И в Трета-югу, и в Двапару-югу можно было встретить одиночных саду, которые воспевали святые имена. Now, the mantras are eternal, Потому что мантра, она вечная. but it was Lord Chaitanya who decided to introduce this particular mantra for the people of Kali Yuga. Но это именно Господь Чайтанья, тот, кто решил познакомить людей Кали-юги с этой мантрой. Other mantras he could have introduced, but he considered this the Maha Mantra, the great chant for deliverance for people in the Kali Yuga. И, конечно же, он мог познакомить с другими мантрами, но он выбрал именно Маха-мантру, потому что она идеальным образом подходит для освобождения душ в Кали-югу. And he decided to introduce it himself. И он решил сам лично познакомить нас с ней. If you really want to do something right, you do it yourself, so others can follow your example. И если вы хотите что-то сделать правильно, то делайте это сами, чтобы люди за вами следовали. So when Krishna, Radha and Krishna combined together to become Chaitanya Mahaprabhu, they came to this world, but they were always surrounded by all of their associates and their devotees from Goloka Vrindavan. И когда Шри Чайтанья came, yes? Когда Шри Чайтанья Махапрабху пришел, он всегда был окружен вокруг себя своими последователями и спутниками. And this is how the Sankirtan movement is meant to go. Many devotees chanting together at the same time. И таким же образом продолжается движение Санкиртан, и большое количество людей вместе воспевают. We're all crying out to Radha and Krishna, please deliver us from this material existence, awaken our love for you. Они молятся, Рада и Кришны, пожалуйста, освободите нас из этих материальных оков и даруйте нам возможность любить вас. I often give the example, if there's some city hall, there's some discussion going on about something in the city, and you don't disagree, or you disagree, you go and you stand outside the building and you yell at everybody in the meeting, they're not going to listen. И, например, если проходит какое-то общее собрание городское, а вы с чем-то не согласны, если вы вышли вперед на улицу и начинаете кричать, что я не согласен, то никто вас не услышит. But if a big group of people come with the same complaint, hey, then they'll open the door and let you in. You can. Но если вдруг собирается толпа людей, и вы подойдете к какому-то, например, суду и будете кричать, что вы не согласны, то тогда двери откроются и вас выслушают. So we all want to be heard by Krishna, so we're doing our japa, which is perfect. И, конечно же, мы все хотим, чтобы Кришна услышал нас в тот момент, когда мы практикуем свою джапу, это уже совершенство. But if we all come together like this and we chant very loudly, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna goes, da. Но когда мы все вместе собираемся и вместе так красиво воспеваем, тогда Кришна точно обращает внимание и говорит «да». And that's what I'm missing tomorrow. И это то, чего мне будет очень не хватать завтра. I'll be chanting as we're meant to chant in the morning, but we'll be missing H.G.Sri and Sri Prahlada and others. They're most wonderful. И, конечно же, я буду завтра с утра, как обычно, воспевать, но мне будет очень не хватать всех вас, потому что не будет уже тех замечательных киртанов, которые проводят Шри Прахлад Прабху и Бада Хари Прабху. And the next day we're going to Ramtal. А на следующий день мы отправляемся в Рамтал. How many of you have you ever been to Ramtal? А кто, поднимите руки, был в Рамтале? It's a very beautiful place. It's kind of like Vrindavan in the old days. И это очень красивое место. Это каким был Вриндаван в предыдущие года. It's connected to a famous sadhu named Subari Muni. И он связан с известным саду, которого звали Субари Муни. He did penances and austerities there. We'll tell the story when we're there. И когда уже будем там, мы расскажем эту историю. But the government decided to revive the beauty of that place, so they planted many trees, they created a lake, there's a beautiful lawn, there's lots of flowers, so it really is a place to go and see. И правительство позаботилось об этом месте, они заново откопали Кунду, сделали там аллеи, высадили сад, там большое количество цветущих растений, там на самом деле очень красиво и стоит это увидеть. And to make it even more beautiful, I heard a rumor that Sri Prahlad and Bada Hari will be there the day after tomorrow, and they're going to continue singing. И слухи ходят, чтобы
Чтобы сделать это место еще более привлекательным, что Бада Хари и Шри Прахлад Прабху, они тоже там окажутся и будут продолжать свои прекрасные киртаны. So if you have any plans to do something else, cancel all those plans. И если у вас есть планы делать что-либо другое, все срочно отменяйте. And even if you were planning something, it's going to be very, very, very busy in Vrindavan on that day. You're not going to be able to move around. И в любом случае, даже если вы что-то планировали, то забудьте об этом, потому что это тот самый день, когда во Вриндаване будут толпы, и вы просто не сможете никуда не пройти, никуда добраться. It's the final Ekadasi in the month of Kartik. There'll be close to 5 billion people doing Parikrama. Это последний день Экадыши на Картику, поэтому сюда приедут примерно 5 миллиардов людей. What's more, the Prime Minister, Modi, he's also going to be visiting Vrindavan on that particular И day. представьте, еще и премьер-министр Моди сам приедет во Вриндаван именно в этот день. There's going to be lots of security. All the roads are going to be blocked. You can't get in. You can't get out of Vrindavan. It's going to be pandemonium. I don't know how you say that in Russian. Pandemonium. И охрана оцепит все дороги, везде будут толпы, нигде не пройти, не проехать. В общем, это будет полнейший хаос. And Ramtal's a little, we walk a little bit through the forest to get there. It's it won't be so difficult. So the best thing is to spend the day with us. И в Рамтал тоже будет не просто добраться, но мы туда дойдем, и лучше всего, если вы этот день проведете с нами. We sometimes meet on the road outside where I'm living on the Parikrama marg. Be there at what time? 8 o'clock. It's not going to be easy to get there, but be there at 8 o'clock, and we'll walk through the masses, and then we'll take a little bit diversion, and we'll go through the forest to this beautiful place, Ramtal. И, пожалуйста, тогда приходите в 8 утра. Это будет тоже непросто. Мы будем пробираться через толпу, но потом мы свернем и пойдем прямо по дороге и придем уже в это прекрасное место, где будет тихо, спокойно. It's probably the only place in Vrindavan proper that will be peaceful on that day. И это одно из тех мест, единственное, в котором будет, возможно, спокойно в этот день. And what will we do? И что мы там будем делать? It's Ekadasi. Это Экадыши. Bhaktivinoda Thakur said, holy days like Ekadasi and Janmashtami are the mothers of devotion for devotees who properly respect them. И Бхактивинода Тхакур говорит, что такие дни, как Экадыши, это святые дни, и кто следует ими, тот обретает всю любовь и преданность. So we'll chant and we'll dance in ecstasy, and I'll tell you the pastimes of Subari Muni. И мы будем воспевать и танцевать в экстазе, а также послушаем историю о Субари Муни. And we're going to have the most delicious Ekadasi prasadam you could ever imagine. И у нас будет самый вкусный, умопомрачительный экадышный просад. So who's coming? Кто придет? Okay. What time do we meet? Во сколько встречаемся? Where? Где? Okay. All right. So tomorrow take a break. You can do your shopping, break, whatever, but 8 o'clock the next day. И завтра все отдыхают, кто нужно покупки совершить, совершаем, а потом на следующий день в 8 утра встречаемся. Okay, so prasadam's coming at 1 o'clock. Просад приедет в час. This is a beautiful park. I'm sure you have some rounds to chant. You can walk around and chant in front of Vrinda Devi, go to Gupta Kund. Bada